and welcome to Iggy's Diary. I'm right here in front of the iconic Lucas Hall of Xavier University. This was built before World War II. Isn't that amazing? I came from the second floor, the XU Press, to purchase the book, The Untold Stories of Camiguin Island, written by Andres Buch. You know, this is a must-read book and you should grab a copy right now. This is fun reading, especially for summer if you go to Camiguin. Hi, Rick! I thought you couldn't make it for our vlog today. Ang akong concern, ma'am ka, kay ang akong pag-umangkon nga college, nagproblema siya sa iyang poem. Initially, ako nang gibasa ang poem, but feeling na kukulang pa. So, kay ikaw, expert man ka sa literature, Yes, basta I'm makatabang an kaani para mas ma-improve or ma-enhance pa. Where I'm from, I am from Islamic City. Kanina, nag-start na ko. So, imo na may gisupot-supot og revise. Yan ako initial, ani, but unsa ko anong isang choice of words lang, no, nga basic kinahanglan pa nato nga improve. Yes, ang English. Oo. Oh, yan! Hello! Miss Arlene! Hi! Kani-kani siya ang mas makatabang sa to. Kay nani siya PhD in creative writing. Ayan. Yan ay poem yan ba sa pag-umangko ni Rico? Oo. And then I think imo ning ma-improve. Yes. Oo. Tanaw ko na yan, be. Yes, sige. Okay. So, mga kaigi, solve na akong problem. Kay makauban nato karon ang usa ka expert sa creative writing nga si Miss Arlene, di ba, Yes, Miss Kat? Dr. Arlene J. Yandog. I hope PhD makatabang ko, creative Ana. writing. Of course, makatabang ka yan. Kay imo ning expertise. So, unsa pa man natong giulatan? Yes, mga kaigi, and if you want to learn about poetry writing, this is the episode for you. Yeah, so let's go! Let's go! Ako mga kaingon. So mga kaigi, we are ready to revise this poem and also learn something about creative writing. Yes, that's very true, Miss Kat, no, ug mga kaigi. We're very much blessed this morning tungod kay kauban nato ang usa ka expert just like you, an expert in literature, walay lain kundi si Miss Arlene. Ani mo gudi siya mga kaigi, Miss Kat ug Miss Arlene, ang akong pag-umangkon nga college, i-assign siya nga mag-compose og poem. Ya karon kay nanako initial nga editing nga gibuhat to improve pero dili pa ko satisfied. So naguna-una ko Pag-umangko na rin. Oo, naguna-una ko nga si Miss Kat, literature man siya na expert, saya unta ko mukuan. Blessing in disguise na lang po nga naa si Miss Arlene. O sige, Rick, basahan na lang sa una ang poem para ma-correct ni Arlene. Okay, so muna siya ma'am, ang poem, no? Ang title is Where I'm From. So mga kaigi, akong basahon ha, challenging kayo sa ako, ano kay English pag yun, nosebleed. I am from I am from an Islamic city, from the autonomous region of the south. I am from a vast lake, cold climate and rich farms. I am from soft pillow, fine feathers and clean fabrics, from thin wooden fences. I am from doves and rich farms. Now, the city is ravaged by war. So, muna siya ang i-create, Miss Arlene, nga poem, no? So, saan man siya pag-improve na to? Actually, Rico, this is very nice. And I'm sure Kathy will agree with me. This is a good text. Yes. So, I laud your friend for having written. Pag-umangko ni actually. Yeah, pag-umangkon. And beauties for having written this text. Yes. So why do we like this? First of all, there are details and imagery here. Like, for instance, I like the line, I am from soft pillow, fine feathers and clean fabrics, from thin wooden fences. I am from doves and rich farms. These are very interesting lines because they are very evocative. So perhaps what we could do is delete some lines that do not work. Like for instance, the first two lines, I am from an Islamic city. This is direct to the point and a little blunt, if you know this. I am from an Islamic city.
And if you go back to the title, where I'm from, no, that seems to be the question or proposition suggested by the poem. But the first line already answers that. So there's no room for the reader to imagine. Okay, Yes, yes, there is imagine. the word Cav, imagination. So a good text should stir the reader's imagination. And So, let So, it ato fly. change ang first na line. No? Or so ang imong point, ma'am, is dapat ang direction or ang point is that dapat i-show, do not tell, Yes. right? Right. Yeah, Show, that's the do not principle. tell. That's the principle. Show rather than tell. Tell. Okay. So let them imagine. Correct. So instead of saying I am from Marawi City, you let the reader imagine that place, no, Okay. through images. The same perhaps with the last line because this is kind of declarative. Now the city is ravaged by war. I find this a little bit straightforward too. So, pwede niya ma-describe instead of saying directly. Directly. The same with the last line, Kath, no? Now the city is ravaged by war. Okay. Don't So, you think it's a little bit straightforward? sige, mga kaigi, atong iklaro kung saan yung ravage. No? Oo. So, sa synonym sa ravage. Ang sige no? ng Ravaged meaning. by war. So, siguro na guba, na destroy sa war. Yes. No? Yes. Sige, so, dapat visual, no? Or, Visual. instead of directly saying na naguba sa gira, i-describe siya. Hindi siya describe. You have to show. Yes. Show how it was destroyed by war. Correct. Okay? Sige. So parang murag tagaan og kaning space or opportunity ang atong mga reader Yes. nga mag-imagine, Imagine. no, mag-think sila visually Yes. through their mind. Yes. Okay? Yeah. Sige. So, ato na ning ma-improve, no? So, ang first line o ang last line should be, showing rather than telling. Yes. Okay, sige. So perhaps we can omit the first two lines naman because we would let the images speak, no, for the poem. So, kung i-revise na to, perhaps you can come up with this. Sige. O, so, may imong i-change, yan. I will maintain some of the lines and then perhaps add a line or two just to enhance the imagery of the poem because obviously this talks about Marawi, no? And I think kabalo man ta sa nahitabo sa Marawi, Okay. sa Marawi siege. So, we don't have to mention Islamic City or the word Marawi itself. Yes, So, yes. kuhaan lang nato ang mga descriptions about Marawi. Marawi. Okay? For example, the fact na naan siya late, di ba, Rico? Yes. Nabaato na ba ka sa Bigla, no? Gusto ko mo adto pero wala pa gyud. Ako po, wala mag-vlog ta dito. Mag-vlog ta dito Oh, po, para no? sa Mana na to ang mga inyo, kaigi, Yes, no? para makita po Exciting natin kaayo. ang Para makasulat ka. Makasulat ka, ma-inspire yes. ka. At the same time, ma-relax po lang. Yes, di para ba? makaproduce ng book sa maani, Oo. no? So, this time about Lake Lanao. So mga kaigi no, sumoto si Miss Arlene is naa siya i-omit, no? Oo. Ang meaning i-omit is i-remove, right? No? So man ang i-remove. So, katong first line, first ug line, ang ug ang last line. So, actually, she mentioned earlier, first ug second line, mga kaigi, i-remove, no? So, kung saan naman mabilin, ani? Yan. So perhaps we can have this as a more improved version of the poem. Basahado ka. Siguro ka kung ato ning i-improve, siguro ingon anion nato, no? Sige, bukod sa tag-ballpen. Oo. Ballpen! Kinahanglan kita og ballpen. Yes. Oo. So muna siya Miss Kat, no? Alright. Kung ikaw di ba hilig mo ka magpagwapa, no? Mga kaigi klaro mo gid si Miss Kat nga kapagwapa gid siya. Kung naay beauty enhancement, napud tay Poetry enhancement. Sige, atong sulayan. Yeah, it's part of the creative process nga. Yes. Dili bitaw nga the moment you write mo na din na ang final, di ba? Correct. Although William Wordsworth, mga kaigi, said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. But we don't end there. Namin sumpay ato. Correct. Recollected in tranquility. Okay, so Wow. meaning balikan bitaw nimo, balikan ba? So, ang sabi mo pasabot ang recollected in Pero pag tranquility. imong i-recall, ang mura matag ka ng recollection bitaw ka nga, imong bitaw i-recall ang imong mga kaagi, but you know, Para when- maka-reflect? para maka-reflect. Pero kada, when you're alone and then you go back to the poem and then feeling mo nga kani i-revise pag ini tarungon pa na I have to look for a new word or a different word or dapat
clear ang image ani. So murag imong gibalikan ang moment. Sakto ba to, Dok? Correct. Kapasad na. Expert man yun ka sa literature. And by the way, Rico, si Kathy, by the way, is a poet. I remember in college, nasulat na siya poetry. Kung nakadaog sa siya sa poetry Pero always sa una ra to kaayo. Sige lang kay ako ng pangayon ang iyang mga write-ups kay basahon na ako. Ay, pwede. So ako itong halong katon sa kaban. Sige, anyway. Sige, ako kung ano ning i-try din. Kung kabalo ba ko ani, ma-pressure man sa taan mo eh. A few moments later. One eternity later. So okay na. Okay na, Ano so yung grabe nakuha? na. Itong kung ano na, week lang gid ni gamay kay maayo naman siya gid ha ang imong friend. Pagmangkon. Ay, pag-umangkon, no? Maayo naman siya. So, ilugit na siya. Okay. And then, So mga kaigi na ni dahil no, pag mag-revise ka, no, naagi mga ma-remove ng mga yes, lines. yung mga kulis-kulisan diha, natay kuan, bulihan Murag ng mga feelings gyapon mga kaigi ba? feelings na naman. Ano na ang feelings? Usahay ko I-erase dili ang mga maayo ng feeling, kinahanglan siya i-remove. and i-delete. I-delete, Okay, no. and then ibutang sa recycle bin. Para Ay, ma-enhance. Hindi na ibutang sa recycle bin. Okay, Kaya pag i-recycle bin kay pwede man i-recover. Oo, pwede. So unsay buhaton? Delete na lang Delete yun. na yun. Okay. So, di na lugar balikan. Dili na. O sige, be, ano siguro si Arlene. Alam ko na kung makapasar na baka na. Kamu sa akong kita-final say. Tanto ba? So, I'm going to read. Perfect, may galing mong pagumangkon ani read, no? Yes, excited. Ayan, performance task. Okay. So, retain ang title, no? Where I'm from. I'm from sky blue pillows, from fine feathers and clean fabrics. I'm from thin wooden fences, from white doves and cool climes. I'm from fog-kissed trees, from villages around the lake. I am from bomb drops, from no windows, no roofs. I'm from shattered domes, shattered spires, sharp scars against the sky. Yay! So, yan, nanotice na po. Yeah. Kaya ang last na line, mga kaigi, katubit ang ravage, no? So, klaro na kay Iggy, no? Instead of saying directly nga ravaged by war, it is like Giilisan siya. enumerated bitaw nga giunsa pagka-ravage, pagka-destroy sa city by war. So, klaro kayo? Ayan. Bomb Bomb drops. drops. Okay? And then no windows, no roofs. Shattered domes, so referring to their mosques. Diba? Shattered ang domes. Shattered spires. Spires din? Katong Pointed. pointed, yeah, in architecture. Hindi na siya kanan sa kuan ma. Kanan sa notebook nga. Spiral. Spiral na siya. Okay, spires. The spires, no? So, I think that's also found in their minarets. No? So, na-learn nato na sa itong architectural designs in art appreciation. Yes. Okay, so shattered spires, Okay. sharp scars against the sky. And alliteration, oh, sharp scars. Scars and then sky. Yay. Okay? And also the scars remind you of stars. So there's this kind of very subtle associations and contrast between stars and stars. So, kung ano kayo siya, rich na kayo imagery. Congratulations sa pagkumangkon sa imong friend, ha? Ma-perfect na. Ma-perfect na good siya. Oo, salamat kayo sa Kasi inyong magduda ang t-shirt. At dito siguro kay enhance naman siya. Mag-enhance na siya. Kaya original na idea coming from your, kung ano yun, from your So na niece mga or kuan, nephew. para lang gid masabtan sa atong mga kaning mga viewers, no, Miss Kat and Miss Arlene. Ang unsa ni siya nga kuan nga kaning type of poem, no? Unsa siya nga form? Traditional ba siya or kadtong Free verse? free verse? My sense is that it's a free verse Okay, lyric, free no? verse. Kay murag wala man siya apparent na structure like a sonnet or a haiku or villanelle cat, Yes. right cat? Okay. So it's a free verse poem. Okay. So it doesn't mean nga naa siya mura siya og kaning some similar towards the end, no, kalagyan ng S na mura siya grinding, but iyaging classification is really free verse. Free Dili siya verse siya, ma-type Yes. as traditional. Yes, correct. Especially ang traditional, you have to be counting ba ya? Like in a Yes. sonnet, in a line, dapat iambic pentameter, so penta is 5, so times 2.
10 syllables na siya kung sonnet. So, very definite. Pero kani, wala man, I'm from sky blue pillow. So, that's 6 syllables. Pero ang second line niya, from fine feathers and clean fabric. So, 8 syllables. So, very irregular. And then, ang third line, I'm from thin wooden fences. So, 7 syllables. Correct. So in short, dapat na ay kaning uniformity or consistency in terms of syllable ay siya ma-classify as katong traditional form of And then, writing. depende po, no? Depende po yan, di ba? Like, na may specific requirement. Kung haiku, 5 syllables ang first line, 7 syllables second line, 5 syllables ang third line. Expert kini ako Kami po, uban sa vlog mga kaigi, no? expert sa literature. Kung itong field. And I also have another question mga kaigi, no? Kay, curious lang ko, no? Nga naman nga, ang original nga sulat sa ako ang pagumangkon kay inani ang iyang lugar for, no? So, in the second sa imong pag-edit, indented na siya. What is the reason behind? Right, you Rico. I love your question. Yes. Indent bitaw siya. Yes. One important, I think, quality of free verse path is yung line breaks or the way the lines are printed on the page. It's visual appeal. So if you notice, atong the jagged line, just to create some kind of tension, it's not uniform. And it also determines how you read the text. Okay. No? Like, kung straight lang na siya, it's kind of monotonous, just one block. But if there is indentation, it creates some kind of appeal and also requires some visual adjustment. Okay. And then, I think po, no, nga, it will contribute to the theme of the poem nga, mura bitaw siya na ay chaos. Like, parang mas ako, kay Right. Pero yung original is just one stanza, okay? And then, ang form niya is okay, very clean. Pero ang revised ni Arlene is nalagi invention, and then it creates more chaos or tension, which is also related to the theme nga about war. How Marawi City has been ravaged by war. Diba? So, muna in short, Yeah. naa siya kuan mga kaigi na ay parang sa connection. Oo, sa Ang yung visual visual appeal appearance niya. Oo. Dito sa Relate iyang theme. Sa theme. Okay. Interesting. Right kay Santa. Oo. Then, kuan po ko Miss Kat no, and Miss Arlene kay, if I may recall sa katong pa ko college kay kanang ikaw as a writer kay murag naa magiging freedom, no, because this is creative writing. So kanang, can you tell us or unsa ba ka i-explain sa ato, especially sa ato mga kaigi, no, ang gitawag nato nga kaning artistic or poetic license. Poetic license, okay. Oo. Okay, poetic license. So, unsa gid ang kuan ana, unsa gid ang kanilugar unsa ba definition or meaning ana artistic or poetic license? So siguro ang idea man gud, no, sa mga tao, mga kaigi nga, kung you are a poet and then you write, you have the freedom to just put anything siguro, or pwede pa nato ma-violate ang subject-verb agreement, no? Kay mayroon din sila nga anyway poetic license man na. So unsa gid any poetic license? Sige daw ano. Kay ako ginahibaw-an kay namo kay driver's license, di ba? O gano'n pa pang mga license, but kani poetic license, no? Ako ginang ma-recall sa college pa ko unsa gid ang meaning Yeah, I sa think poetic everybody's license. interested na mga kaigi nga unsa gid ng poetic license. Kaya we have been hearing that. Oo. Okay, sige. The poetic license, the way I understand it, is as you said, Kat, is the freedom of the writer to flex the language, to stretch it to its limit, right? And this might involve violation of certain writing conventions. Okay. However, it has a certain limit. It doesn't mean that we can violate the rules in grammar just to practice poetic license. The main purpose of poetic license is that you stretch the language, you flex it, you bend the language, so to speak, but with a purpose, so that it will enhance the meaning, the intent, no, of the poem. What's the best example nga form gani ana yan? Well, I think atong mahatag na example is Iggy coming. Okay, Guy, ang mga man unkind.
Yes, na Ako ay siya, siya oo. poem nga na ay word ng man and kind. So if you notice, Kat, ang man and kind is a combination of man and the word kind and also play on the word mankind. So Yes. instead of mankind, mo niyang man and kind. Yes, mga kaigi, you check that out, no? The poem of Iggy Cummings where you have the word man and kind and combined into one word. No? Man and then unkind, pero yan, combine na siyang duha to produce one word, man and kind. But it also sounds like mankind, Mankind. di ba? So if you analyze the word ng mankind, like man is kind, right? Yeah. Pero dito, man unkind. So, i-google na ninyo mga kaigi, no? Find Kana points, na okay. katoan, kana nga poem, no? So clear to Miss Kat na ang poetic license is mura siya og freedom. Oo, pero na ay limitation. But there is also a limitation nga that doesn't mean nga i-violate na gini mo ang grammar Yes. totally. So na ay reason why you violate a certain rule, for Yeah. example, no? Sige. So just like our freedom, di ba? Nakita, freedom comes with responsibility. But anyway, you talk about freedom, Freedom diba? ang good, no? And then with our freedom, Because of course, na ay pag wala kasing freedom ang isang writer, I believe, no, Miss Kat and Miss Arlene, murag malimit, makabox siya, right? No, kay kanang nakakuan siya sa what is standard. Okay. Na ako ika-provide mga kaigi, no, kay na-enhance na ni Miss Arlene ang poem sa ako ang pag-umangkon. So, we believe mga kaigi nga kaning ato ang poem is isa lang ni siya ka form or genre, no, sa creative writing. So, ang kaning tula or poem is isa naman ni siya sa mga kanilugar genre, no, or form sa ato gitawag nga creative writing mga kaigi. So karon gusto na pud namo mahibaw-an Miss Arlene kung unsa pa man ang other forms, no, or genre sa creative writing apart or aside aning poetry nga gisulat. Aside from poetry, there's also fiction lyric, there's short story, Novels, novel, oo. sa pakat gani. Like even writing plays, no, drama on stage. So Shakespeare ang expert di ba? Also writing for film and for us vloggers, Yes, no, also so importante yes. po na, no. And I think that's a current say use of literature kay Yes. dapat creative ta sa atong Yes. produce sa atong vlog, di ba? And it involves really writing and then thinking, creative Naagyan po thinking. siya structures, no? Yes, Kailangan siya oo. i-follow. Ang kanibang feature story is can be considered as creative writing. Yes, of course. Okay. Okay. Journalistic. Ang mga elements. Yes, journalistic writing to some extent also uses the elements of creative Creative writing. Yes, so mga kaigi, so kung ang inyong interest is into writing, so you come to the best place, which is the English department of Xavier University. So because we offer Bachelor of Arts So, in this was the offer, Language ma'am. and Literature. Okay, so you enroll now, no, para ma-expert mo pareho ni Dr. Arlene Yandog. Pero yung sa Nicasio, Rico. Okay, so daghang salamat yan, no, Dr. Arlene Yandog for revising the poem of Grateful kay ko kay Oo. nawala akong stress, Miss Kat, no? lagi. O kay di ba sa sayon magkuan og tula, Oo, man. no? Magkani So, mag-revise. That's no? why amin ako di ka maka-join sa atong vlog karon, no? So, blessing in disguise I na was hindi ka surprised na naka-join naabot po. ka. So bye mga kaigi. See you Yes. sa next na mga Wait episode. lang, Kat. Wait lang, Rico. Di ba? Sa inyong first episode, kinaamoy mga challenge. Oh. Close. Don't tell me magpasulat at mo. Yes, magsulat gid mo og novel taro. Sabi ko ba, dili na ko ma-stress, Novel ani. yun, novel. So this is very short, ganang playful writing lang. Okay. And I'm sure it's something Ah, gusto ko hike ko. Sige, sige, Kaya mo ko sige. ra. Sige, Okay ra, hike sige. ko ako. So, sa man ako ang Tanada na lang imo, Okay, ha? sige laban. So, about anything? About anything? Nakoy. Pwede na makaangakuha ni sulat na namo din. Di na ito pasahon. Gusto ko na. Basahon We have to be lang. proud of Oo, our pero- tradition. Makita sa audience. Sa man. Dapat nakita image, video image. Very short lang, kahit clip lang siya. And then I want you to reflect on it, dwell on it for a bit, and let it inspire you. Make haiku or atanaga So, mura na out of may this. gagkuhan na recollection. Something like that. Giga-reflect, Ganahan ko mag-reflect, actually. mag-group. Ganahan ko sa Sige. challenge. Expert magkukaan ni Miss Kat. Sige, no? asa ang Kuhaan. image? Adiara, Sa oh. Google, sa Google magikan. Yeah. Okay, time's up. Pass your paper. Finished or not? Joke lang. Ako na iwas ang natin mo. Yes.
Rick, tanaw na sa imo karigin at sa tabansikan. Shadow Rick. Kulpaan ko, animang. Excited ko sa imo kang Mura kong ipakuhan, di masulti mo ka ng algebraic expression. Isip ka ay sa natanan. So, ang kuhan man siya, mga akong nakuhan is katong dewdrops, right? So, ang dew is mga kaigi, no? So, ako nilang ginibasahon kay tagaan mag-challenge ani. So, hamog. Diba, dew is hamog, no? Then, Ay, nag-explain. Diretso na. so, basahon na ako. Sige, nagdaling kami. Nagdaling kami, Scott, no? Poetry should not be explained by Oo. ang iba So, na reader ma-explain. Okay. Hamog sa mga dahon, sa umagay naroroon, sa mumunting panahon, buhay ang naging layo. Yay! Yay! Okay na ba mga kaigi? Pasado na ba? Pwede na ba siya mahimog? My turn. Okay. Okay, so si haiku no 575. The first line, velvet foliage. Second line, holds every falling dewdrop. Some tears slip away. Wow! Imagine malinaw. Yes. Yes. Salamat. I love the line, some tears slip away, as a metaphor for the For dewdrop. the dewdrop. Bongga. Bongga. Bongga mo duha, mayo kayo mo nga mga teachers. Of course. Siyempre kay associated. And I'm very happy that you invited me in your episode. Yes. Of course. Kami sad, miss. Yes, of course kami po yan, no? Para lagi may content sa among vlog. But actually, this is very helpful, no? Kaya wala to ang mga imagination, makuraw ang imagination Yes. through writing, no? And I think it's really a great exercise and also, ikaw feeling bitaw nga you have created something. Kaya ang mga painters, mga visual artists, they do it through their paintings, sa ilang sculptures, and then kita, we do it through language, no? And then maka-form Using the words. image, yeah, using words. So, I think kana yun, no? Part na sa kung ano tong life na kanang creative ta, and then lami ang feeling, no? Yeah. When you have produced something. Especially po kung iba ba kang i-publish sa kuan, Okay, sa makakwarta rin daan. Ay, Anyway, daghan kayong salamat mga kaigi for watching our Thank you. episode today. Oo. Thank you very much. Dr. Yan, no? Mga Arciano. kaigi, grateful food ko sa kay Miss Arlene, and of course sa imo no sa pag-share nga ma-enhance pa ang home sa ako ang pag-umangkon. Yeah, hey, So, mga perfect kaigi, na. Imong po kumangkon. yes, very true. So once again, daghan kayong salamat sa ato ang guest, no, Miss Yes. Kat and Miss Arlene. We're very thankful kay at least na-enhance or na-develop na ang home sa akong pag-umangkon. O sa inyo pong pag-sunod no, diri sa amo ang mga episode. Okay? And I hope that to see you again sa atong next episode. Excited Sa- na pud ko. Do you Yeah. have idea kung unsa ka atong sunod nga episode? I think Saka- it's about photography. Oo, we will try, siguro we will try, or sa ba, i-explore po nato ang world sa photography. So once again, daghang salamat sa inyong pagsunod diri sa atong educational show. Kini ang The Iggy's Iggy's Diary. Bye! God bless everyone!